How to reconnect with the sound of God inside. And to do that, I'll show you later. ik zal het laten zien. Staat de toekomst van de aarde vast? Is the future of our earth fixed? No, it's not. Nee, het is niet. We can make it better, we can make it worse. We kunnen het beter maken of slechter. Because we have the power to change. Want we hebben de kracht om het te veranderen. But only if we know how to get that power. Maar alleen als we weten hoe die kracht te hebben. If everyone does not do anything about our inner power and just stay the way they are, then the future of the world is fixed. But if some of us try to do it better, try to know the secret of the universe, and try to make use of the God power within us, then we can change the future of the planet. Als niemand zijn innerlijke kracht gebruikt, dan staat de toekomst van de aarde vast. Maar als we willen veranderen en onze innerlijke kracht gebruiken, dan kan de toekomst veranderd worden. Gebaringen van op mijn vragen. Als openbaringen op mijn vragen. Very often I hear God speak, but sometimes I doubt if it is God's voice. Sometimes I get visions as answers for my questions. How can she know if it is God's voice? That's why I will show you how to verify it. You see, that's why I ask you that you get a proper instruction so that you will not be lost in spiritual world, in spiritual adventure, because in the spiritual world there are also dangers. Daarom moet je het verifiëren en de juiste instructies hebben, want in de spirituele wereld zijn vele gevaren. At the time of transmission, God power will protect you from that day on. So nothing can happen to you, and all the experiences will be very clear to you, and we will tell you how to identify whether it's God or whether it's from the negative power. Tijdens de transmissie zal je steeds Gods kracht bij je hebben. En we zullen je ook vertellen de juiste richtlijnen. That's why it takes 1 or 2 hours. Otherwise, enlightenment is like this. Daarom neemt het enkele uren, anders verlichting is onmiddellijk. Enlightenment is just a second, but because you have to continue your process of knowing your complete self every day, little by little every day. So we have to tell you about the many tricks and traps and give advice on the spiritual journey so that you can help yourself at home alone. And you don't need to always ask me. Verlichting is onmiddellijk, maar daarna moet je steeds meer praktiseren om het vol te houden en verder te groeien. But of course you can always ask me later if you're not clear yet, because in the beginning maybe you have a few questions. It will be clear to you later, after some time of practice. In the beginning you want to ask me questions, you can write, or you can come see me sometimes, because sometimes we make a gathering, everyone who has questions can come see me, and then I answer all of them, individually, one by one. Yes. In het begin zou je misschien veel vragen hebben en kun je schrijven naar mij, maar later zullen deze vragen verminderen, totdat je geen vragen meer hebt. At that time, only you can come. No, nobody else can. That's why we will give you an ID card, and only you can come talk to me individually. If we don't know ID card, you cannot come there. Not for me, because the guards and other people. Maar alleen jij kan komen, en daarom heb je een identiteitskaart, en anders zullen ze je niet bij mij binnenlaten. Because spiritual business is only between two of us, not concerning other people. So you will come alone. Want spirituele zaken is tussen ons twee, niemand anders een zaken. Daarom moet je alleen komen. Okay. The next one, please. Verwacht u de spoedige wederkomst? But cost nothing, huh? Cost nothing. Het kost niets. All the question now, from today, anything I teach you, anything I do for you, all free. Alle vragen vandaag en alles wat ik in de toekomst voor je doe is allemaal gratis. But you have to pay for your ticket though. Je moet wel voor je ticket ook betalen. Sometimes I pay. Soms moet ik ook betalen. Some people don't have money. I pay for them too. Sommige mensen hebben geen geld. Ik betaal voor hen om te komen. Yes, sometimes we do.
Soms. Yeah. But most of the time after initiation, everybody becomes so intelligent. They work well, they earn more money, and everybody takes care of themselves wonderfully. Maar meestal na de initiatie worden mensen wijzer en kunnen ze beter voor zichzelf zorgen. Verwacht u de spoedige wederkomst van de Christus, zoals velen dat doen? Do you expect the future coming of Christ, zoals many of us do? No, I don't. Nee, dat doe ik niet. I know he came already. Ik weet dat hij al gekomen is. You ask the same question like the Jews ask themselves when Jesus was alive. Je vraagt dezelfde vraag als dat de Joden vroeger vroegen toen Jezus in leven was. They were waiting for the Messiah and kill the one that already came. Ze wachten op de Messia, maar ze doden de Messia die er al was. Don't do the same again. Doe niet hetzelfde terug. Hoe kunnen wij onze broeders, zusters helpen in de Balkan, Kosovo, de oorlog, met de Serviërs? How can we help our brothers and sisters in the Balkan, in the war with Kosovo? In the what? In the war. War in Kosovo. How can we help our brothers and sisters? In Yugoslavia? Yes. Oh, okay. There are many ways you can help. If you believe that one side is bad, then you join the other side and kill them. Er zijn veel manieren. Als je denkt één kant slecht is, dan moet je de andere kant tekenen en hen doden. And then his brother and sister or son will come kill you, your brother and sister, and his son kill your son, blah blah. En dan de ander zijn zoon en broeder zal jouw zoon en broeder doden, enzovoort. And there's another way to help is that you see whoever suffer, the refugees, you contribute some money for them, help their lives become better. Er is een andere manier om te helpen. Als je ziet dat je broeder lijdt, kun je helpen geld geven. And we do that. Wij doen dat. We don't join either side and don't kill anybody. We kiezen geen zijde en we doden niemand. We just help when the situation is already so bad and we just make it a little better if we can. De situatie is al zo slecht, we proberen gewoon te helpen en de situatie iets beter te maken. The best way to help is to get yourself enlightened. De beste manier om te helpen is zelf verlicht te worden. Otherwise, maybe your turn next. Anders is het misschien jouw beurt. Once you're enlightened, if you have relatives and friends, you can even pray for them better, because you can tell God what you want. Wanneer je verlichting hebt, kan je bidden voor je broeders en zusters veel beter, want je kan hen zeggen waar God is. Now God also knows what you want, but you don't know what God wants. That's the problem. God weet wat u wilt, maar jij weet niet wat God wilt. That's why many prayers are not answered, because God answers, but we don't hear. Daarom zijn veel gebeden niet beantwoord, want God antwoordt, maar we horen het niet. Because God talks in subtle language, we have to be quiet down in order to receive it. Want God praat in zo'n taal, je moet stil zijn om het te kunnen ontvangen. And we call this meditation, contemplation, or quiet prayer, whatever. But we have to open our contact with God first. We have to plug back in, reconnect the telephone. And then we can talk to Him and we can receive the answer. We noemen dit contact met God, maar we moeten terug contact maken. En dan kunnen we het juiste antwoord van God krijgen. Now God tells us to do one thing and we do another, because we're not connected. That's the problem in this world. Nu zegt God ons één ding, maar we doen het andere. Dat is het, omdat we niet verbonden zijn. Dat is het probleem in deze wereld. If the people that fighting in Yugoslavia, they can contact directly to God, they would not start a war at all. God won't tell them to do that. Als de mensen in Joegoslavië verbonden waren met God, dan zou er geen oorlog zijn. Want God zou hen zeggen dat het niet nodig was. So since it started, it has to continue to some point. Nu sinds dat het begonnen is, moet het verder gaan tot een bepaald punt. Just like the engine of the car has started and is downhill, it has to run its course and then it will stop. Juist zoals de motor is beginnen werken. Het moet verder lopen totdat het uitgebold is. We can help by giving our loving thought and loving power, but our prayers must be powerful.
And at the moment, our prayer don't have power because we are not connected with the power inside. We kunnen helpen met liefdevolle gedachten of met gebeden, maar het moeten sterke gebeden zijn. En onze gebeden zijn nu niet sterk genoeg omdat we geen contact hebben met God. That's why Jesus did not waste his time trying to go around stopping any wars. Buddha did not go around and trying to make peace between countries. They were busy teaching people to get enlightenment because they knew that's the only solution to any problem on this planet, on any other planet in the universe. Daarom ging Jezus niet rond om oorlogen te stoppen en ging Boeddha ook niet rond om vrede tussen landen te sluiten. Ze wisten dat verlichting het belangrijkste was voor vrede op deze planeet en iedere andere planeet in het universum. We can help by sincere prayer, but we must be enlightened. We must be connected with this God power first. And then whatever we think will come true. Whatever we want will come true. At the moment we want something, but we don't have anything to back it up. Just like we want to buy a dress, we want to buy shoes, but we don't have money in the bank. Have money in the bank first. Then anything else you want, you can buy. We kunnen helpen met liefde. Thank you. We kunnen helpen met liefdevolle gedachten, maar we moeten eerst de connectie hebben en de kracht erachter. En dan hebben we resultaat. Yeah, I can see that. Talking about money, you like it. Ja, praten over geld en dan klap je. It's very practical. Het is heel praktisch. Everybody understands the language. Iedereen verstaat die taal. Yes. Ja. Hoe ga je om met vijandelijke aanvallen van personen? How do you deal with enemy attacks of persons? How do I heal? How do you deal with the attacks of people? How do I deal with the attack of people? Yes. You mean me personally or generally? How does one deal? Well, again, we have to be enlightened. Wederom, je moet verlicht zijn. And then you will know how. En dan zul je weten hoe. Because every situation is different. Want iedere situatie is anders. Yes, I cannot tell you a general guide what to do, but mostly we have to do it lovingly. Ik kan geen algemene richtlijn geven hoe het te doen, maar meestal moeten we het liefdevol doen. But because many people in this world are also not enlightened, therefore they sometimes tend to be violent. So even if you try to be gentle, it doesn't always work. Want de meeste mensen in deze wereld zijn niet verlicht. Dus soms als je het liefdevol probeert, hebben de andere mensen de neiging om ook gewelddadig te zijn. Yeah, that's why we still have war. Dat is waarom we nog steeds oorlog hebben. And that's why everybody must be enlightened. Dat is waarom iedereen verlicht moet zijn. As long as there are ignorant people on this planet, we still have the threat to peace. Zolang er onschuldige mensen in deze wereld zijn, hebben de drang naar vrede. Threat to peace. If there is ignorant people, ignorant then. Als er onwetende mensen zijn, zal er steeds een dreiging voor de vrede zijn. Thank God you understand English. Okay, what next? Hoe is het met de moeder van de wereld? Hoe is het met het hart en wat van liefde en wijsheid op de middenweg van de Boeddha? What about the mother of the world? What about the heart? What about love, wisdom? This is the middle path of the Buddha. What about the expansion of consciousness? This is a process. Yeah. I'm trying to expand your consciousness. Ja, ik probeer je bewustzijn ruimer te maken. Yes, I'm here to help you to expand your consciousness. And hier. you can have love in power, you can be more intelligent, happiness, well, whatever you want, you have. Ik ben hier om je bewustzijn te verruimen en liefde te geven en wijsheid. Ja. Alles wat je wilt zal je hebben. We are talking in the same language, except I know how and you don't. We praten in dezelfde taal, alleen ik weet hoe en jij weet het niet. We all talk about the flowers, except I have it here and you don't. We praten altijd over de bloemen en ik heb ze hier, maar jij hebt ze niet.
Nice. Yes. Ben jij een heilige? Are you a saint? What do you think? Wat denk je? Do I look like a saint to you? Zie ik er als een heilige uit? I don't, huh? Yeah, thanks Nee, God. Ja, dank God. If I look like a saint, I will be in more trouble. I already have enough trouble without looking like a saint. Als ik er als een heilige uitzie, zal ik meer problemen hebben. Terwijl... Yes. It's not important that I'm a saint or not. It's important that you will be a saint. Het is niet... And I guarantee you will become a saint if I teach you. Ik garandeer je dat je een heilige wordt als ik je het mag leren. Yeah, in the name of God. In de naam van God. I promise. Ik beloof het. Can you be initiated if you are already initiated by another master like Bhagwan? Well, if you think that past initiation is enough for you, and if that way of life suits you and you believe in that, then you continue. If you think it's not enough, you don't feel satisfied somehow, something missing, then you know you should seek this one. Als je tevreden bent met dat pad en dat pad je voldoening geeft, kan je daar blijven. Als je iets mist of iets meer wilt, dan kan je misschien dit pad proberen. In your heart, you must know. You talk to God, you pray to Him. And if He has guided you here, maybe He wants you to be here. In je hart moet je het weten, want als je bidt en God heeft je hier gelaten, dan misschien moet je hier zijn. Zijn er verschillende niveaus van verlichting? Are there different levels of enlightenment? Oh yes, definitely. Ja, definitief. Just like there are different teachers, spiritual teachers in this world. Ja, zoals de verschillende spirituele leraren in deze wereld. You might have been initiated, so-called initiated by another master, as you asked me, but your master has taught you the best that he knows. But there might be something else you should know. Even within high school or college, there are different classes. Yes. And if you feel you have not learned enough from one method, then you should move on to the higher one. And if you're not sure, then you wait. You go home and pray more to God and pray until you intuitively know what is good for you. En als je niet zeker bent, dan kan je naar huis gaan en tot God bidden en vragen wat goed voor je is. Does wearing leather or having leather furniture affect a person's karma? It does. Ja, het heeft effect. Every time I sit on a leather chair in a car, I feel very, very sleepy. Altijd als ik in een auto zit met leren stoelen, voel ik me een beetje ziekelijk. But people have different sensitivity level. Sometimes people don't feel it. Maar mensen hebben verschillende gevoeligheid. Sommige mensen voelen dit niet. Everything in this world affects us, not just leather. Alles in deze wereld heeft effect op ons, niet alleen leder. Yes. Sometimes you see some violent film, you go home, you feel uncomfortable, you feel pain. Sometimes you see a sad film, you go home and in a bad mood. Sometimes you see a pornographic film, you go home, toss and turn and feel in trouble in your chakra, lower chakra, for example. Soms zie je een gewelddadige film en ga je naar huis en voel je je geaffecteerd. Soms zie je een droevige film en voel je ook droevig als je thuis komt. Soms zie je een pornofilm en voel je ook opgewonden als je thuis komt en verward. Sometimes you sit next to a person whose energy is a little heavy, then you also feel affected in some way. Soms zit je naast een persoon waarvan de energie niet zo gezond is en dan voel je je ook aangedaan. That's why we need spiritual power reawakened to protect us, to lift us out of this gross coarse level of existence.
Daarom hebben we de kracht van meditatie nodig om ons uit deze minder goede energie te verheffen. Otherwise, heaven is right in front of us and we could not see. Anders is de hemel recht voor ons en we kunnen het niet zien. Please clarify the effect on a person's karma when he is ending sick or diseased patients. Oh, when he's tending sick or diseased patients. Yeah, or ending yes. an animal, like a vet. Yes. It's very clear. It's just you read it, I cannot understand. I'm sorry. Oh, when a person is tending a sick... Ending. Ending. Oh, ending. Mean he has to put to death a dog or something like that? Well, if he does it as a request from someone else, he's not responsible. Als hij het doet op aanvraag van iemand anders, is hij niet verantwoordelijk. It just affects his heart. Het affecteert juist zijn hart. He will not like that. Hij zal het niet leuk vinden. And of course, if he does it too often, he will feel very sad. En als hij het te veel doet, zal hij zich heel droevig voelen. Because of the compassion he feels for the animal or the sick person. Door het mededogen dat hij voelt voor het zieke dier of de patiënt. And in that way, it's already affected him. En op die manier heeft het hem al aangedaan. It's similar with soldiers. You know, they are ordered to kill. So they are not responsible. Het is hetzelfde als soldaten. Ze hebben het bevel om te doden, dus ze zijn niet verantwoordelijk. But that is if he is composed to go into the army. If he volunteers to go into the army, well, it's very difficult to explain. For example, he has been in the army with the intention of protecting his country. And then he was under the command of a higher officer. But during the war, he was ordered to kill. And it wasn't his intention. It wasn't his hatred that he killed the other person. Then he is not responsible. Het hangt van de intentie van de soldaat af. Als hij in het leger is met het doel om zijn land te verdedigen, dan is het misschien oké. Maar en als het zijn overste is die de opdracht geeft, dan is de overste meer schuldig. Ik ben soms bang om mezelf te ontdekken. Wat kan ik doen? I am sometimes afraid of discovering myself. What can I do? Thank you. Then don't discover yourself. Dan moet je jezelf niet ontdekken. You should be afraid of hell. Je zou bang moeten zijn van hel. Not yourself. Niet van jezelf. There are worse things than discovering yourself. Er zijn ergere dingen dan jezelf ontdekken. Kan de meditatie die je aanbiedt ons beschermen tegen het effect van negatieve krachten in ons en buiten ons? Can the meditation you offer protect me or anyone not to be affected by negative forces from outside or within us? Of course, definitely. Ja, natuurlijk, absoluut. Of course. You see, can I explain a little further about that? Ik zal wat meer uitleg geven over dat. It's not the meditation that protects you. It is the awakening of your own power within yourself that will protect you. Het is het ontwaken van je eigen kracht dat je zal beschermen. It is the knowing that you are God that will protect you. Het is het weten dat je God bent dat je zal beschermen. The Bible says that God lives within you. De Bijbel zegt dat God binnenin je leeft. I'm just going to show you how to find that God. Ik zal je gewoon laten zien hoe je die God moet vinden. Then He will protect you. Dan zal Hij je beschermen. But the meditation just means that you calm yourself down so that you can communicate with each other, with that God within you. Maar de meditatie is er zodat je jezelf kan kalmeren, zodat God met je kan communiceren. The more you know that God, the more you feel secure, loved, protected. And even your families, your friends will be also, by the way, protected. Even the one who is already dead 100 years ago that you don't even know of, 5 generations behind you, are also protected and uplifted to heaven due to the power of your awakening.
Ja. Eentje die God kent, heb je veel bescherming in ook je familie en vrienden en 5 generaties. Mensen die je misschien nooit gekend hebt. Dear Master Chingai, it is well known that in 1999, August, there will be a big disaster in the world. Is that a disaster in humans' heart or in the new world? Or in what? Or in the new world? In the new world? Yeah. The world is old, oh, I knew. Disaster always happens. Don't wait until August 99. Ongelukken gebeuren steeds. Je moet niet wachten tot 1999. If we go out there and we don't drive carefully, have an accident, disaster already there for you. Als je onvoorzichtig rijdt en je hebt een accident, dan is het ongeluk er al voor jou. What is the use if the world is still there and you get into disaster yourself? Wat is het nut als de wereld er nu toch is en je geraakt in problemen door jezelf? So do not wait for the world's disaster. Protect yourself from today. Dus wacht niet voor de ramp van de wereld. Bescherm je jezelf vandaag. Don't ask me to predict the future, because there is no such thing as fixed future for mankind or any kind. Vraag me niet de toekomst te voorspellen, want er is geen gefixeerde toekomst voor de mensheid. If there is really a fixed future for any kind, then Jesus cannot do anything. Buddha did not have to come, and we don't have to meditate. We don't even have to pray. What is the use, right? Als de toekomst vaststaat, dan moest Jezus niet komen en Boeddha niet komen. Want wat zou dan het nut zijn? Dan zouden we niet moeten mediteren, alles staat toch vast. The negative power wants you to believe that there will be a disaster of this and that and other. I want you to know that God's grace is greater than any negative power in any disaster or any prediction. So we have to get in touch with this God's grace, and then we are protected. De negatieve kracht wil... Thank you. De negatieve kracht wil je laten geloven dat er destructie zal zijn, maar ik wil je laten geloven dat Gods blessing sterker is dan de negatieve kracht en dat je ermee in contact moet komen. Wanneer ik het initiatieboekje kreeg... Shall I read the lecture for please, you? alsjeblieft, schrijf de vragen duidelijk op. Please write your questions clearly. Kunt u ons allemaal openen om in contact met God te komen? Can you open us all to come in contact with God? Only the one who really wants it in his heart will be opened. Alleen degene die het echt in zijn hart wilt, kan geopend worden. When you want to be open, that means it will be opened. Wanneer we willen geopend worden, dan wil het zeggen dat het geopend zal worden. I can do everything, but you are God. You have to allow me. Ik kan alles doen, maar jij bent God. Je moet het mij toestaan. So if you want to, you can go outside and put your name down and tell us that you want to learn about the method, and later we call you, and I will teach the ones who want to learn. Als je wilt, kan je buiten gaan en je naam neerschrijven bij de registratie, en dan later kan ik je zeggen hoe God te vinden. Yes, you can go now already, and when I finish this, I'll show you. Je kunt nu al doorgaan en wanneer ik klaar ben, dat gaat sneller. En Go quietly, so don't disturb the ga neighbors. stil, zodat je niet alles verstoort. And you can ask more questions later on. If you leave now, you can ask more questions later. Je kan later ook vragen stellen. Kan ik initiatie krijgen of krijgen we het allemaal tegelijk? Can I get initiation alone or can we get it all together? You can get it alone, but then I have to stay here 3 years to finish one by one. Je kan het alleen krijgen, maar dan moet ik hier 3 jaar blijven om iedereen één bij één af te werken. There's no secret between us. We can share it with everyone else if they want the same thing. I brought with me a wish to Holland 3 years ago. The wish from my sister-in-law. She is in China. She is your honest student. I knew you also from her. I really hope I have the chance to see you face to face on behalf of the whole family in China and of all your honest students. Well, then you go there.
You go there and see her. Who asked that question? Raise your hand, please. Wie vroeg dat? Steek je hand op. Cannot you go there? Huh? Who asked this question? Wie vroeg die vraag? Wie heeft deze vraag gesteld? If you don't have the money to go there, I can help you. But you have to go there yourself. Als je geen geld hebt om daar te gaan, kan ik je misschien helpen. Maar jij moet er zelf gaan. That's why I asked who asked it. If you need the financial help, then I can help right away. But anything else you have to do. It's simple. Just go there and see her. Why wishing? It doesn't cost much. Ja, ik kan je financieel helpen, maar je moet zelf gaan als je de wens hebt om je zuster te zien. Okay, next one. Nobody raise their hand, huh? Wat zijn negatieve krachten? Wat is hel? En waarom bestaat het? Waarom laat God toe dat we het kennen? Is dat de prijs van vrijheid? Dank u. What are negative forces? Why it started, right? And what is hell? And why does it exist? And why does God allow us to know it? I understand some Hollanders. I'm surprised. Ik begrijp Nederlands. Ik ben verrast. Yeah. Waarom and all that. Yes, it's similar to German, I guess. The negative power actually does not exist at all because everything comes from God. De negatieve kracht bestaat niet echt, want alles komt van God. He's also a part of God and he's doing his job. Hij is ook deel van God en hij doet zijn job. Because in order to make us strong, there must be obstacles. Want om ons sterk te maken, moeten er obstakels zijn. There must be tests and tribulations. Er moeten testen zijn en moeilijkheden. But if we truly want to know God again, there's nothing can stop us. Maar als we echt God terug willen leren kennen, kan niets ons stoppen. The negative power is there to remind us to go back to the kingdom of God, to avoid all this suffering and negative influence. Het doel is dat we terug naar de Gods koninkrijk gaan om al deze negatieve invloeden te ontwijken. You see, sometimes in a disaster we pray to God more sincerely. Ja, zie je, soms in moeilijkheden bieden we tot God meer oprecht. Wilt meester verder gaan of beginnen met de initiatie? Would master like to go on or start with initiation? Go home now? No, go on. Go on with the lecture or start with initiation. After they still have not finished with the registration outside, and when they finished it, and we can also start the initiation. Als iedereen klaar is met registreren, kunnen we met initiatie beginnen. So tell me when you finished. Dus zeg me wanneer je klaar bent. I do what you wish only. Moet ik een eed afleggen om transmissie te krijgen? Moet ik mij binden aan iets? Should I put an oath to get transmission? Should I bind myself to something? Bind yourself to something? Yes. No, you only bind yourself to God. Nee, je bindt je alleen aan God. Which is yourself. Wat je ware zelf is. I help you to release yourself from the binding bondage of the negative power and this world. Ik help je verlossen van de bindende krachten van deze wereld. And then you will be free. En dan zul je vrij zijn. There's no binding, no condition. All you have to do is meditate every day for yourself. Er zijn geen bindende voorwaarden. Alles wat je moet doen is voor jezelf mediteren iedere dag. You don't even have to see me again. Don't have to call me teacher, master, nothing. You don't have to even know me again if you don't want to. If you can go alone, go alone. Je moet me niet kennen of mijn meester noemen of leraar. Als je dat niet wilt, je moet vooral zelf verder gaan. You're not obliged to anything because you are God. Je bent niet verplicht tot inderdaad, want je bent God. I just help you to realize again that you are God. Ik help je gewoon realiseren dat jij God bent. So it's up to you. Dus het is jouw keus. Because you lose nothing. Want je verliest niets. You will gain a lot. Je zal veel winnen. You will regain the kingdom of God. You regain yourself.
Je zal het koninkrijk Gods herwinnen, je zal jezelf herwinnen. There's no cost, no obligation, no membership, nothing. Er is geen prijs, geen lidmaatschap, niets. Wat als verlichting betekent dat we ons moeten loslaten van veel dingen die we nu hebben. Bijvoorbeeld iemand verlaten waarvan je houdt. What if enlightenment means that I have to let go of things I have now? For example, leaving someone I love. Why? Waarom? Why you have to leave someone you love? Waarom moet je iemand verlaten die je lief hebt? Because of initiation? Yes, because of enlightenment. No, you don't have to leave anybody. I wasn't enlightened, that's why I left my husband. And when I'm enlightened, he's already remarried. What was I to do? Nee, je moet niemand verlaten. Ik heb mijn man verlaten omdat ik niet verlicht was. Maar toen ik terugkwam was hij al hertrouwd. I left him because I thought I'm free. I had to be free to go here and there, go get enlightenment. He wants children and I want enlightenment, so I had to say, okay, you're free, you have children with somebody else. I have to go. But after I became enlightened, I knew that you don't have to leave anybody, but it was too late. Ja, ik hou van vrijheid. En, mijn vorige man wou kinderen en dat alles. En ik wou alleen verlichting, daarom heb ik hem verlaten. Maar nadat ik verlichting had, wist ik dat het eigenlijk niet echt nodig was. You don't know. Our brothers and sisters continue to stay at home making babies. Onze broeders en zusters blijven thuis en baby's maken. Je weet het niet. What do you think? When we gather, New Year, Christmas Day, children, a lot of children, I have to spend a lot of money giving them a Christmas gift and everything. I have so many children. What do you think where they come from? Huh? Wanneer we soms samenkomen op kerstmis en dan zie ik veel kleine kinderen en soms moet ik hem geld geven of cadeautjes. En waar denk je dat alle kinderen vandaan komen? No, you stay right where you are. En nu blijf je waar je bent. Don't go anywhere. Je moet nergens heen gaan. If you want to come see me sometimes because you need to ask some direct question or you want to see a friend, you know, then it's okay. But you go for a few days, a week, and you come back home. I'll kick you out of my ashram if you don't go home. Soms kan je mij komen zien, maar je moet terug naar huis gaan om voor alles te zorgen. Als je bij mij in mijn ashram blijft, dan stamp ik je eruit. Yeah, you ask the old brother and sister, how many beg me to let them stay in my center or do this, do that for me? I say, no, you go home and do work for your family and take care of your family because God entrusts the family in your hand and that's your job. You don't stay here. Except some of the young bachelor, they try to live, renunciate life for a while. It's okay. Je kan de oudere broeders vragen hoeveel ze bij ons in de ashram wouden blijven. Maar ik heb hen gezegd dat ze naar huis moesten gaan omdat ze familieverantwoordelijkheid hadden. The more we are enlightened, the more we have to be loving to our close ones. Hoe meer we verlicht zijn, hoe meer dat we onze buren moeten lief hebben. Well, it's not have to, we just feel that way. We moeten niet, maar we voelen ons zo. We feel we love them more, we understand them more and we respect them more as God's children. We voelen dat we hem meer lief hebben en meer respecteren als kinderen van God. So don't worry about that. Dus maak je daar geen zorgen over. I am just a teacher, you know, I'm a little busy. Ik ben gewoon een leraar. I already left my husband and he's already remarried, so I stay like this, but you don't go anywhere. Ik heb mijn man al verlaten en ik blijf zoals ik nu ben. Jullie moeten nergens heen gaan. Okay. There's some German, but I can read German. But come here, give it to me. Gibt es Schwester allemaal, ik weet niet. von dir, die schon vollständig erleuchtet sein? Allemaal. Do you? He has English here, look. He wants to know if I have a sister who also is fully enlightened. Why is that? Am I not enough for you? Huh? Translate. Ben ik niet genoeg voor jou? Huh? No. They ask if I have a sister.
they ask if I have a sister also fully enlightened. Ze vragen of dat ik een zuster heb die ook volledig verlicht is. That's why I asked whether I'm not enough for him. Whoever. Daarom vraag ik of dat ik niet genoeg ben voor hem. I have sisters. Ja, ik heb zusters. And whether they are fully enlightened or not, you have to ask them. En of dat ze volledig verlicht zijn of niet, dan moet je hen vragen. This is a personal question. Dat is een persoonlijke vraag. I don't check up on everybody's progress unless they tell me. Ik check de mensen hun vooruitgang niet, alleen als ze het vragen of dat ze het mij vertellen. Another German. Normally they write English down there. Okay. Was ist man für ein Karma auf sich, wenn man Fische angeht? Huh? Was ist denn das? Fishing. Oh, wenn man geht fishing? Oh, natürlich, man sieht viel Karma auf sich. Was denkst du? Huh? Oder die Fisch sich die Karma auf sich auf, oder was? Natuurlijk, als we gaan vissen hebben we veel karma. Of course, if you go fishing, then you create, of course, heavy karma because you are terminating a living being when his time has not yet come, when he hasn't gone naturally by God's will. Natuurlijk creëer je veel karma als je gaat vissen, want je eindigt een leven dat zijn natuurlijke loop nog niet beëindigd heeft en dat is niet Gods wil. Anytime we terminate an existence by our own self-will, we create a burden for our soul. And it's very difficult for us to erase that later on. Iedere maal als we een levend wezen doden, creëren we zwaar karma voor onze eigen ziel. En het is heel moeilijk als we later verder willen gaan. Okay. Hoe is het met de verschillende geloven in de wereld? Zijn zij allen het idee van mensen of fictie? What about world's various mythology beliefs? Are they all just people's imagination or fiction? What is mythology beliefs? Mythology, those stories, yeah. Some of them are truth, some of them are more modernized or more modified. Sommige zijn waar gebeurd, andere zijn meer aangepast. Some are just imaginations for amusement. Sommige zijn enkel onze eigen voorstelling voor ons amusement. It depends, yeah? Het hangt ervan af. Als we volledige verlichting bereiken, zoals Boeddha bijvoorbeeld, is er echt geen donkere ruimte binnen ons achtergebleven. Of moeten we dit accepteren? If we reach complete enlightenment, like Buddha for example, is there really not any dark space within us left over? Do we have to accept this? When you are completely enlightened, then there is completely light. There's no more darkness. Wanneer je volledig verlicht bent, is er alleen maar licht, geen duisternis meer. There's concern in the soul, but if you mean about the physical body, then you have to do what you do here on this planet until the time has come, then you go home. Dat is voor de ziel. Maar als in dit fysieke leven moet je doen wat je te doen hebt totdat het tijd is om naar huis te gaan. Na initiatie kan ik de Quán-methode praktiseren met andere groepen. Welke andere meditatie doen? After initiation, can I practice? Can we meditate with another group? Group, yeah, yes. I know. Yes, you can. Ja, je kan dat doen. Yeah, you can, because you can meditate anywhere. Ja, want je kan overal mediteren. You can meditate on a bus, you can meditate in Keukenhof, you can meditate on airplane, you can meditate in cheese factory, in toilet, in bathroom, anywhere. No problem. Je kan in de bus mediteren of in het kaasfabriek, overal. Today I went to see Keukenhof because I felt so stuffed in my small hotel room.
And then there was a Muslim taxi driver. Vandaag ben ik iets gaan bekijken, omdat het zo stoffig in mijn hotelkamer was. En er was een moslim taxichauffeur. Yeah, but we were talking and we were we got on very well because I knew so much about the Quran and he liked it very much. We waren aan het praten en we kwamen goed overeen omdat ik ook veel van de Koran weet. And then, while driving, I was just closing my eyes and trying to meditate a little bit. And he said, "Are you sleeping?" Wanneer hij aan het rijden was, probeerde ik mijn ogen wat te sluiten en te mediteren. En dan vroeg hij me, ben je slaperig? And I said, no, I'm just trying to pray a little. Nee, ik probeer alleen een beetje te bidden. Yeah, because if I say meditate, I wonder if he'd understand. Because the Muslim, they pray 5 times. So I say, I also pray, 5 times or 6 times a day. Want de moslims bidden 5 keer per dag. En ik zei, ik bid ook 5, 6 keer per dag. So he understood that. Dus dat begreep hij. He said, but you pray, you must go to the mosque and you must do this and that. I said, no, our prayer is just simple. En hij zei, ja, je moet naar de moskee gaan en dat allemaal. Maar ik zei, nee, ons gebed is simpel. I say, I have a mini mosque I carry in my handbag. Ik heb een mini-moskee en ik draag het in mijn tas. Yes. And I do whatever I can now, and when I go home, I do the rest. Ik doe wat ik kan nu en als ik thuis kom, dan kan ik rusten. Yeah, is our method very convenient. Dat is onze methode, heel gemakkelijk. Nobody even know that you are contacting God. While you sit there, see in heaven, like contacting God, nobody knows anything. En niemand weet dat je contact hebt met God als je daar zit en licht hebt en allerlei. Niemand weet dat je contact hebt. I told you, nobody suspects that you are a saint. Ik heb het je gezegd, niemand verwacht dat je een heilige bent. And just now he brought me back here again. En juist heb je mij hier gebracht. And he kind of asked what I'm doing. I say, I'm just going to give a little talk inside. De taxichauffeur heeft mij hier gebracht. Ik heb gewoon gezegd, ik ga een klein gesprek voeren hier binnenin. Een klein voordracht. I say, you are busy, otherwise you're welcome to come in and listen. Je bent druk bezig, anders ben je welkom om binnen te komen en te luisteren. He been taking me all day here and there, but hij heeft me heel de dag overal rondgebracht. we just talk about Muslim, that's it. We praten gewoon over moslimzaken, dat is het. And then we ate sandwich together. Dan eten we kaas sandwich. Yeah, and he was very kind and very nice to me. Hij is heel vriendelijk en lief voor mij. I didn't have money, he even lent me money. Ik had geen geld bij, hij leende mij zelfs geld. Yeah, and later I got back from the bank and I gave it to him. En later kwam ik terug van de bank en heb ik het hem teruggegeven. Yeah, he felt he could trust me. Ja, hij vertrouwde me. He's extremely kind to me. Hij was heel vriendelijk. The Bible says in the last time a lot of people comes in my name and talk in my name. How do I know you have the right quality, spiritual quality? I cannot prove it to you. Ik kan het jullie niet bewijzen. I don't want to. Ik kan het jullie niet bewijzen, ik wil het niet. I have told you everything that I offer. You take it or you don't take it. Ik heb je alles gezegd en aangeboden. Je neemt het of je neemt het niet. Everything is free. Alles is gratis. Your choice is free. Je keuze is vrij. If you come, I will be obliged to spend my time, energy, and maybe money to take care of you, to serve you. And if you don't come, then I take care of someone else. Als je komt, zal ik mijn best doen en mijn tijd geven om je te dienen. Als je niet komt, dan misschien iemand anders. I demand nothing from you. En ik verlang niets van je. I just offer you God realization. I offer you that you can see God right away and you can see Him every day. And it's up to you. You can try it or you leave it. Ik bied je Godrealisatie aan en dan kun je hem iedere dag zien. Je kunt het proberen of zo laten. Het is jouw keus. If I teach you to do evil, if I teach you to go harm somebody else, if I teach you not to believe in God, then maybe you have a problem believing. But I just teach you to be good, to do good and to know God. So, and I don't want anything from you.
Als ik je leer slechte dingen te doen en slecht te zijn voor mensen, dan is er misschien een probleem. Maar ik leer je alleen de goede dingen te doen en God leer ik in. Yeah. So it's up to you, huh? Het is jouw keus. I can only prove to you if you come in and prove it to yourself that everything I say is 100% truth. But if you just listen to me and you don't give me a chance, then I can never prove it to you. Ik kan je bewijzen dat alles 100% waar is als je me de kans geeft. Maar als je me de kans niet geeft, hoe kan ik het dan bewijzen? Because I cannot give you my experience if you don't experience it yourself. Want ik kan je mijn ervaring niet aan jou geven als je het zelf niet wilt ervaren. I can only tell you that the candies taste very good. Ik kan zeggen dat het snoep heel goed smaakt. And I have tasted and it's good. En ik heb het geproefd en het is goed. And I have plenty more. So please, if you want, you can taste it. Ik heb veel meer als je het wilt proeven, kom dan. But if you say no, how do you know if your candy is fake or real? Maar als je nee zegt, hoe weet je dat de snoep echt is of vals? Then suit yourself. Dan ja, Ah, zie je voor jezelf. plenty of candies. Ja, veel snoep hier. Enough for everybody. Genoeg voor iedereen. In my father's house there are many mansions. In mijn vaders huis zijn veel kamers. You are welcome to come in or you stay out. Je bent welkom om binnen te komen of buiten te blijven. I'm not in a hurry. I have the whole eternity. Ik ben niet gehaast, ik heb oneindigheid. And if I die, there will be another guy coming after me to teach you. If you don't feel hurry now, you wait for the next guy. En als ik sterf, zal er een andere leider komen en dan kun je daarop wachten. Plenty time. Tijd genoeg. Wat denk je van de engelen? What do you think about the angels? Angels? Yes. They are my friends. Ze zijn mijn vrienden. They do anything I want. Ze doen alles wat ik wil. Very helpful people. Heel behulpzame mensen. The Father sends them to help me. De vader heeft ze gestuurd om me te helpen. And after you are initiated, I also ask him to supply some more angels for yourself. En nadat je geïnitieerd bent, vraag ik ook meer engelen voor jou. Personal assistants. Persoonlijke assistenten. At least 5 for each. Op zijn minst 5 voor ieders. Enough? Genoeg? You can see them in meditation. Je kan ze zien in meditatie. Can request their help. Je kan hun hulp vragen. Sometimes you can see them like this too. Soms kan je hen zoals dit zien. Oh, so sour. I told you the candy is good, but it's a little sour, this one. Bah. Ik heb je gezegd dat het snoep goed is, maar deze is wat zuur. This is a lemon one. There's so many tastes. Dit is een met citroen, er zijn zoveel smaken. It's good. It's just that I'm not in a diet program. I don't eat sour stuff. Het is goed, ik ben alleen in een dieetprogramma. Ik heb geen zure dingen nodig. It's good, but I think it's better to not eat it. Het is goed, het is beter niet te eten. It's just an example, okay? Gewoon een voorbeeld. Yeah. I don't really like candies so much. I hardly eat them. Ik hou zo niet van snoep, ik eet ze zelden. No more questions. No more questions? Oh, wonderbar. Fantastisch. Thank you for being so lovingly patient. Dank je voor zo geduldig te zijn en liefdevol geduld uit te oefenen. Dank u, dank u, dank u. Dank je. I will come back Ik zal terugkomen during the initiation time when they finish with all the detailed instructions. tijdens de initiatie als ze gedaan hebben met alle gedetailleerde instructie. I don't have to be present during initiation, but since I'm here, I will come. Ik Personally. moet niet aanwezig zijn tijdens de initiatie, maar sinds ik hier ben zal ik komen. Okay, is that enough? No more questions, really, huh? Oké, is dat goed? Geen vragen meer? Okay. I see you later. Ik zal je later zien.
God bless you and your country. God zegen je en je land. I enjoy very much. Ik heb ervan genoten. And beautiful in summer, so many flowers. Can you give all mooi. these flowers to all the mothers Kan je today? die bloemen aan iedereen geven? Yes, because this is Mother's Day. And all these are for you. Please take whatever you like. Yes. Can I help you? Yes. Yeah, put it in near so I can see, or put it beside there. Yes. Yes. Just because we want to save time, also I cannot offer you personally. Yeah, please forgive me. Ja, we proberen tijd te sparen. Ik kan je het niet persoonlijk geven. Have a refreshment. Sorry. Ladies and gentlemen, if you want to be initiated, please go to the information desk. And then you can fill in the papers to have initiation. It will take place after a short break. In the meantime, you can eat a sandwich. Oh, have a sandwich. There you go. Oh, okay, I touch everything and you come there and get sandwich. Wenn es Deutsche gibt im Saal, wenn Sie eingeweiht wünschen wollen, dann gibt es eine Informationsdesk am Hinterseite in der Lounge. Da gibt es Formuliere, die Sie einfüllen können. So, wenn Sie eingeweiht wünschen, können Sie da hingehen. Das sind die Papiere zum Einfüllen. Dames en heren, de initiatiepapieren zijn achterin in de lounge bij de informatiedesk, bij de ingang. Als u voor initiatie wil komen, gaat u dan naar de informatiedesk in de lounge. Ladies and gentlemen, if you want to have initiation, please go to the information desk in the lounge at the entrance. Meine Damen und Herren, wenn Sie bitte eingeweiht wünschen wollen, gehen Sie bitte nach der Informationsdesk in der Lounge beim Eingang. I touch it and then you take. Please, bless it. Okay. Same thing. Okay. What you take in your go away so people can. Please go ahead. Say that. Say here you are. Yeah, go. There's some candies over there. Can you get me some candy for the kids? Candy. Wait, go. Here, baby. Have some candies. Here. Candy. Kids candy. Huh? Here, honey. Right. Kids have it. More. Lấy cái áo.
initiated, I will see you later, okay? You can ask me more questions if you want. Okay, now let me take care of the new brothers and sisters first. Afterward, we see each other, okay? Yeah. God bless you.有没有花？艺术给他的哥们儿。God bless you. See you Make way, please. Make way, see what by. See you later. Make way. Hare Krishna. See you later. Huh? Very good people here. Yes. How are you? How are you? Thank you. Ah, yes, yes. Đấy hả? Dạ thưa. How do you busy? Yes. Bớt bao nhiêu hả? Dạ rất khổ. Thế đôi rớt thôi. See you. Để nó quạt nhỏ đây. Đứng này. Yeah. Right. Oh, baby. Oh, baby. Yeah. Lại. Happy Mother's Day. Happy to you. Happy Mother's Day to you. Happy. Yes. See you later. Yeah. See you later. Bye. Okay. See you later. 知道了，就这样知道啊。开路。这边你好。我要讲呀，那装了。You know, any place near the riverside, there's this car can go in, like people walk, you know, and you. Yeah. So I walk in and I say, ooh, this is very unique. I never see this in the whole world. Yeah. Everything's okay. Freedom of belief. Very cool country. Very cool. Very great. Apple sauce? Apple. 是橘子汁，不是阿布萨，阿布斯应该是橘子汁。Not everybody understands. We have a little physical communication problem. But inside we have no problem, huh? We communicate anytime. You should ask me, are you beautiful? After initiation, there's not much to talk about. Just look at each other and laugh. You want to hear some jokes? Yeah.
know some joke recently. So a lot of jokes. Oh, in Switzerland, I heard a very, very good joke that I laughed for many, many days. You want to hear that joke? Okay. For one of our sisters in Switzerland. But you have translation? Anyhow, when I finish in one sentence, you just laugh, okay? You know I'm telling a joke, so you laugh, alright? Okay. Anyhow, the one who understands translate to the one who don't understand. And she, the way she told it is very, 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 very funny, you know. I'm just trying to be as funny as I can. Okay, there's a couple, English couple. You sit there, wait. What? Ah, wait. Okay, who else? Kids? Initiation time? Leonie? Okay, done. Close the door. Okay, there was a couple, English couple, a little old. They decided that they should go have a vacation together. So they drove their car. No, okay, for you who don't understand English, I'm trying to make 2 person old. One man and a woman, couple, driving car. Yeah, go Europe. Yeah. First, they go to Austria. But please, this is I heard a joke only. It's not true. So the Austrian people don't get offended. Okay. So went to Austria, and when they passed the border, you know, past the border, Austria. England, yeah, England, Austria, no, England, Austria, passport to Austria, yeah, Austria, we're going to Austria. First time they see big tree, you know tree, big like this, move. I see the big tree, and they saw a man sitting on top of the tree, on a tree like this, a man sit there, and they say, and they stop the car. Stop the car. And they look up to the tree. Hi, what are you doing up there? So the man said, can't you see? I'm driving a motorbike. So the wife said to the husband, I think this man is crazy. we better run away fast. So they drive the car fast. After a while, they saw another big tree, big and tall like that. And there's another man sitting on top of the tree there. And they stopped the car. Hey, what are you doing up there? They asked. And the man again said, can't you see I'm driving a motorcycle? So the husband said to the wife, you're right. I think this is a crazy country. Maybe we better go home. But the wife said, we already came so far. Maybe we just try to look a little bit further. If nothing better, then we can go home. So the husband said, okay. Oh, he said, we better get out of here faster. Okay. And then after a long while, they saw another big tree, big and tall like this. And there's another man sitting on top of the tree. And they stopped the car. What are you doing up there? The wife asked. And the husband said, don't ask, you answer the same. So the wife said, never mind, let me try. You have to always give people a chance. You know? Okay. So the husband said, all right then, what are you doing up there?
So the man said, "Can't you see I've eaten an apple?" So the wife said, "Oh, thank God. Thank God. You don't know what happened, you know. Far back there, we saw two men. They were sitting on top of the trees. And when we asked them what they're doing, they both say that they were driving a motorcycle. It was terrible for us to hear. So the man who was eating an apple threw the apple down immediately and said, "What? Oh my God, are they coming already? I better leave." Is it good? Yeah, I think that's the best joke I heard for a long, long time. I laugh so many days. Every time I drive by, I remember. Every time I see motorcycle pass by, I laugh again. It's so funny. Anyhow, I have so many jokes, but I forgot already. The cheese joke already over. Everywhere I go, they give me cheese. They're hoping that I stay. Just make excuse to sit here for you to have a look, where you pay a lot of money for airplane tickets. Compensate for your tickets, money. You have any joke for me? Like boom, boom, boom. Is she here? Ujjwala? No, huh? Yeah. We like the joke very much. I want to say that Ireland is a very beautiful country. You're going to Ireland, right? Yes. To Dublin. It's very beautiful. I'm sure. I saw it on the movies. It's beautiful. Yes. Are you going there? No, I was there 3 times the last 6 months. Oh, yes. But it's very nice. Very, the people, the Dutch think that the Irish are a little bit like the Dutch, but they're really different. Oh, yeah? They're very on the ground, very earth. Yes. What do you mean by that? Well, they're very realistic. In Holland we're a little bit dreamy, but here they're really, So what do we do? What shall I do about it? What do I expect? Make them... Tell them the joke about the tree? Well, the tree is more suitable for the Austrian and the Hollander. The dreaming people, right? No, it's just a joke. No country is like that. Don't tell this to Austrian people, they will kill us. No, everybody take a joke now and again. Okay, huh? Keto. Thank you for all the effort and your love and your presence. See you around. 再见啊！谢谢，谢谢大家光临啊！师傅辛苦了，不会啦，谢谢师傅光临而来。没什么啦，不客气，不客气。Happy Mother's Day to you。生日还没到吗？没有，还没有。先生好吗？小孩好吗？那都是年轻人，长得好。Okay, babies. Take care, and we love each other very much. All right. See you. I see you in. Tặng đôi giày cho ai nữa đấy. Không ở đảo còn Because my love is getting smaller every day. Nó lên nhớ đi, mình nhớ. Where is đưa cho Thượng.
đem gửi về Florida. Dạ. Gửi về gì đâu không? Đi ha. Để cái này. Cô cầm. Ok. Đôi dạ. Con nói vàng đấy thưa con. Dạ. Lấy vậy cho luôn hả? Take my thing. Some of you going to another country? Yes. Yeah. If you go, then see you later. If you don't go, then see you later. Okay. Chào ha. Hollander only. Hollander. Sister, back. Driver, Holland. Philippines. Thank you. See what? I prefer to be alone, so everybody can take care of the job. You know, more important people, more important job. I alone, no problem. I take care of myself. 欢迎再度光临荷兰。谢谢，Thank you。好，拜拜。谢谢。